So good afternoon, everyone. Thank you, Claudia, for that introduction. So as was said, my name is Kate Alberti. I work for the WHO Cholera Program, and I am also the focal point for case management for the Global Task Force on Cholera Control, and the chair of that group is from MSF, Isa Signanechi, who is also in the room. Anyway, it's my pleasure to be here this afternoon. I think it is somewhat sad that we continue to need to have sessions on cholera, but that's the case. I think many of you know that since 2001, 2002, there's been a major resurgence of what we are in, which is the 7th cholera pandemic. We are seeing an increasing number of countries reporting. We are seeing an increasing number of cases being reported, an increasing number of deaths. And these, of course, are all preventable deaths. We are seeing countries who have not reported cholera for decades reporting major epidemics. I think last year there were 9 countries that reported outbreaks of more than 10,000 cases. And 5 or 6 years ago, that would have been 1 or 2. I think, as we all know, cholera is a preventable disease, and it is something, a very easily treatable disease. Again, the fact that there were 6,000 deaths reported last year is telling. And although we know that the prevention of cholera is really in the domain of water hygiene, sanitation, and overall development, we still have significant work to do to improve how we respond to cholera. And this is across the board, from improving how we diagnose and report cholera. The number of cases is in some ways both an overestimate and an underestimate, which is paradoxical, but we can talk about that later. But we also need to improve the strategies that we have to respond. We often think about cholera in terms of the quality of care, and the MSF is a major driver in the quality of care for patients and patients with complex comorbidities or other. But the other question is about access to care. And I think it's important also to note that if we've started doing much better job of collecting this type of data, of knowing where patients die. In the 2023 Weekly Epidemiological Record, which is the annual report of cholera, of the countries that reported large numbers of cases, at least 4, I believe, reported that 40% of the deaths occurred in the community. So they never reached care in the first place. And I think that is again, telling of how we still have work to do to improve our response. So that was partially to get you all back into the room. But thank you. It's always tough to be the session after lunch. I have been there before. But one of the other things that we do, and was one of the newer tools, I would say, it's no longer a new tool, I would say, but it is a newer tool for responding to cholera outbreaks, is oral cholera vaccine. With the resurgence, this is normally a 2-dose regimen, but since the resurgence I believe it was the end of 2022, we are on a strictly reactive, 1-dose reactive regime. So that leads very well into our first presentation, which will be given by Fabienne Nergers, who is, I've known for many years. So Fabienne is a medical doctor, epidemiologist with a PhD in something. Medical science, sorry. I had the piece of paper. I didn't look. I thought I knew her. Fabienne, I think, as many of you know, has worked at Epicentre, based in Brussels, for more than a decade, and has worked on a wide range of subjects, from nutrition to vaccination, and workings on a significant number of clinical trials. And she will be presenting, I don't knock myself over, today on this is why I don't bring things up onto the podium with you, on a non-inferiority trial of a delayed second dose regime of oral cholera vaccine. So over to you, Fabienne.
Merci Kate, bonjour. Donc je vais en fait vous présenter un bref aperçu de cette étude dont les analyses sont en fait toujours en cours. Donc c'est une étude qui en effet vise à évaluer la non-infériorité d'une seconde dose retardée du vaccin oral contre le choléra. Donc comme Kate l'a déjà expliqué, les vaccins anticolériques oraux ou VCO sont largement utilisés. Mais donc le schéma vaccinal recommandé de 2 doses à au moins 2 semaines d'intervalle est en fait logistiquement difficile à appliquer à grande échelle, notamment dans les contextes d'urgence. Et par conséquent, la deuxième dose est très souvent administrée après un délai plus long que celui qui est recommandé. Depuis 2022, une stratégie de vaccination à dose unique a été recommandée suite à la pénurie globale de vaccins ainsi qu'aux recrudescences d'épidémies de choléra. Cette stratégie permet de vacciner et d'immuniser un grand nombre de personnes rapidement en situation d'urgence, mais la protection conférée est de plus courte durée. Donc la seconde dose, dans les zones où le risque de choléra persiste, reste essentielle pour assurer une immunité à plus long terme ou plus durable. Donc, si la disponibilité en vaccins s'améliore, le retour à une stratégie à 2 doses pourrait être envisagé et il est donc important de déterminer si le fait d'administrer la seconde dose de vaccin avec un intervalle plus long entre les 2 doses permet de générer une réponse immunitaire qui est comparable à celle du schéma standard pour permettre d'éclairer les recommandations futures. Donc notre étude a comme objectif principal de tenter de démontrer la non-infériorité de cette réponse immunitaire chez des participants qui reçoivent la seconde dose d'un vaccin VCO préqualifié Evicol+, à 6 mois ou 12 mois après la dose initiale, et chez des participants qui reçoivent la deuxième dose à 2 semaines d'intervalle tel que c'est recommandé pour ce vaccin. Donc l'évaluation de la réponse immunitaire est basée sur le taux d'anticorps vibriocytes sériques à 14 jours après l'administration de la seconde dose. L'étude inclut pas mal d'objectifs secondaires, dont la comparaison des taux de séroconversion après la première et la deuxième dose, l'évaluation d'autres anticorps spécifiques du choléra, une description de la cinétique de la réponse immunitaire jusqu'à 6 mois après l'administration de la seconde dose chez les adultes. Et bien que le profil de sécurité du vaccin soit déjà bien établi, nous évaluons quand même dans cet essai son innocuité. Donc on a mis en place un essai d'immunogénicité ouvert, randomisé, contrôlé, avec un objectif de non-infériorité dans la commune de Dixine à Conakry en Guinée. Il y a plusieurs éléments qui ont permis la bonne réalisation de cet essai, dont le développement des compétences en recherche clinique de l'équipe de Conakry, l'établissement d'une infrastructure nécessaire pour conduire ce type de recherche, notamment une chaîne de froid rigoureuse, et puis des activités d'engagement communautaire ont permis aussi de créer une relation de confiance avec les participants, ce qui était essentiel pour permettre de les suivre sur une durée de 18 mois. Oups. Ah zut. Ah voilà. Donc, entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2023, on a évalué l'éligibilité de participants âgés de 1 à 39 ans qui font partie de la population générale de Conakry jusqu'à atteindre la taille d'échantillon requise de 452 participants qui ont été randomisés de façon uniforme dans les 3 bras de l'essai. La dernière visite de suivi du dernier participant a eu lieu en août 2024. Et les analyses immunologiques de laboratoire sont toujours en cours, ce qui ne nous permet pas de vous présenter les résultats préliminaires aujourd'hui. On communiquera dès que possible, mais donc ces analyses permettront de déterminer si un intervalle plus long entre 2 doses de vaccin de choléra peut être considéré comme une alternative acceptable au schéma recommandé à l'heure actuelle, et ça permettra d'apporter des bases scientifiques pour permettre des stratégies de vaccination plus flexibles avec le VCO, sans compromettre le développement de l'immunité à plus long terme. On présentera également une analyse par sous-groupe
pour avoir des informations sur le calendrier vaccinal optimal chez les enfants, chez qui les VCO apportent une réponse, une protection moindre et qui pourraient bénéficier davantage d'un espace plus grand entre les deux doses du vaccin. Voilà. Les résultats seront pour l'année prochaine. Thank you very much, Fabienne. I think we'll be looking forward to the results of this. As I said, for the last 2 years, nearly 3, in fact, there has only been reactive vaccination with 1 dose. There's been insufficient capacity, production capacity in order to have preventive vaccination as well. And I think this study, when the results come out, will contribute to developing the best strategy possible with the doses we have available in order to improve cholera control. Okay, thank you. So we're moving to our next presentation, which is titled The Integration of Cholera Rapid Diagnostic Tests into Surveillance Systems, Results from a Multi-Site Mixed Method Study in the DRC, so that's Congo, and Niger. The person that will be presenting is Wendelin Moser, who happens to be a PhD epidemiologist. He joined Epicentre 2 years ago in 2023. And prior to that, he worked for several years as a field epidemiologist with MSF in different contexts, mostly in sub-Saharan Africa. So I give you the parole. Thank you very much. So today I'm going to show you parts of our pilot study on the deployment of cholera RDTs and the integration of the RDTs into the surveillance system in DRC and Niger. So cholera RDTs have proven to be very good for the surveillance. That's why Gavi started to distribute in 19 countries already RDTs step by step. And these RDTs are mainly for surveillance. So they're not for individual patient diagnostics. In the most recent guidelines from the GTFCC, the Global Task Force on Cholera Control, they already introduced those RDTs for surveillance, however, in a rather theoretical concept. So the goal of our study was to test this theoretical concept the very first time in a real-world setting, and then kind of develop a recipe which we can give to the countries or like support the countries then who receive the RDTs to integrate those in their surveillance system. For that, we conducted an observational mixed method study in DRC for 1 year and in Niger for half a year. So the first objective was to evaluate the performance of the RDT, so the tool itself at the end users in the cholera treatment centers with nurses. So for that, we collected stool sample from each suspect case arriving in the CTCs in 6 different health zones in DRC. And we tested this sample with 3 different RDTs, first direct and also with enrichment step beforehand. And additionally, we also tested them with culture and qPCR. Considering the performance of the RDTs, you see that the direct RDTs reached a sensitivity which was pretty similar for the 3 of them, and which ranged from 76 to 81%. Now, for the specificity, the ST BioLine reached a significant higher specificity compared to Crystal VC01. Now, by adding this enrichment step beforehand and then performing the RDTs, this resulted in a decrease in sensitivity for all the 3 tests, which was significant for ST BioLine and Crystal VC01. And for the specificity, it led to an increase, which was only significant for Crystal VC01. Considering the TPPs from the GTFCC, none of the RDTs, neither direct nor enriched, reached a TPP for sensitivity, whereas for the specificity, ST BioLine, direct and enriched, and Crystal VC01 reached the TPP. Now, the current problem with cholera outbreak detection is that the outbreak has to be confirmed with a laboratory sample, which is then analyzed by culture or PCR. Now, in cholera endemic settings, these lab capacities are rather limited,
And additionally, you have from rural areas until they arrive in the lab, you have a very long time. This is in addition to the rainy season, or cholera is often in rainy season, so the transportation takes a long time, and cholera outbreaks are often confirmed only weeks to months after. Now, a possible solution for that was presented in the most recent guidelines from the GTFCC. They introduced a threshold, which is a tool to identify a probable outbreak, now which considers already the imperfect performance of the RDT themselves. And by identifying a probable outbreak, this should be already enough to trigger all cholera-related interventions. So this kind of theoretical concept, we tested this the first time in a real-world setting. And we have done that in 2 different surveillance units in DRC, where we trained the surveillance officers in how to use this tool. Now, a probable outbreak is detected if within the past 14 days, a certain amount of RDTs are positive. So for example, if from 3 to 7 RDTs, or like cases tested with an RDT, a minimum of 3 are positive, the chance is very high that at least 1 out of those 3 is correctly or true positive. So I'm going to show you an example how they used it in DRC, in Mulonga, which is in the ex-Katanga region. So it was on the 26th of July, they detected the first 2 cases. But the problem was that they didn't have any RDTs in this area. So the surveillance officers, it took them a while to send RDTs in this area. And after a couple of days, on the 1st of August, they managed to test the very first patient, and this patient was positive. After another couple of days, they tested more, and by the 8th of August, out of 5 cases tested, 4 were positive, and because of that, the threshold was reached, and the surveillance officers declared a probable outbreak. So in conclusion, the surveillance officers successfully identified themselves a probable outbreak, and they used a calculation aid on paper form, which we provided to them. Now, for outbreak monitoring and burden estimation, the main problem is the broad case definition for cholera. This broad case definition includes a lot of non-cholera cases, which are other diarrheal diseases. And for example, if you see here below, it's a theoretical outbreak, cholera outbreak, the epicurve. You have the suspect cases per week. But we don't know how many of those are now real cholera and how many are other diarrheal diseases. So by using the RDTs, we can quite easily distinguish between the 2 of them and actually follow the dynamics of the outbreak much closer and much more correct. And for example, if we need to prioritize after something like a vaccination, we can compare the incidence based on the RDTs from different areas and then decide where we want to target. Now, the problem with the RDTs themselves is a short shelf life of below 2 years, then the supply and the cost of them. So a possible solution for that is the use of a sampling scheme. So a sampling scheme is basically just the testing of not all the cases, but a subset of the cases. So by testing a subset of cases, we can then define the positivity of those cases and multiply them by the number of cases, and then we get the incidence based on the sampling scheme. Now, the third objective of our study was to identify the best sampling scheme, which leads to the incidence, which is the closest to the incidence when we test everyone. And a possible, an example of such a sampling scheme is given in the latest guidelines from the GTFCC, which is the testing of the first 3 cases arriving per day by CTC. So to identify this sampling scheme, or the best sampling scheme, we, based on our data we collected in DRC, we calculated the weekly incidence with the sampling schemes from 8 different sampling schemes and 21 sub-schemes. And then we used a couple of different statistical indicators, such as precision, accuracy, and so on, to identify which incidence is the closest to the incidence by testing everyone. And in the end, we ranked then these different sampling schemes to identify the best sampling scheme among them. Now, everything is very theoretical, but
it's very important also to consider reality. So eventually, theory and the reality is often different. So what we did for that is that we tested a couple of different sampling schemes in the real world, in DRC and in Niger. And the main lesson was, or we learned from this experience, was that actually it's rather difficult to implement such a sampling scheme. And it needs a lot of training, a lot of supervision. But with that, then actually, if you implement a simple sampling scheme, it's possible to do it. So by considering this statistical, but also real-world observations, we figured out that the sampling scheme recommended currently by the GTFCC, which is testing the first 3 cases by day by CTC, that this sampling scheme is actually among the most accurate ones and is possible to implement. And by implementing this sampling scheme, we can save up to half the RDTs. Now, towards the end of the study, we conducted a couple of focus group discussions and individual interviews with nurses up to policymakers at national level to get their experience and their return on the integration of RDTs into the surveillance system. For me, the most striking result from the whole study was mentioned by a nurse from Mulongo, and she mentioned that even the community did not know that cholera existed before. Now, by using the RDTs, or by having the RDTs, the community is really convinced that this disease exists. And as you all know, you cannot stop a cholera outbreak without the support of the community. A couple of other findings showed the importance of training. So training and supervision is the most important, especially for cholera, since cholera is seasonal. So we have a long period where you have no cholera cases, and every one of you know that if we don't do something regularly, we tend to forget. So in conclusion, the RDTs were highly recommended and appreciated by the community, to the nurses, up to national stakeholders. Stool enrichment for surveillance is not recommended, considering the loss in sensitivity, the additional time and costs, and the processing time. Then the identification of a probable outbreak using this new threshold tool was successfully done in our study. And this threshold actually showed to be a crucial epidemiological tool, which gives the power to the surveillance unit to identify independently probable outbreak and then request for support. Then the best sampling scheme, combining statistics but also real-world observations, showed that testing the 3 first cases per day by CTC is the best sampling scheme. Now, using this sampling scheme in CTCs in the medium and high incidence settings can save 1/3 up to half the RDTs. The incidence based on this sampling scheme is quite similar to the incidence based on testing everyone. But now, just to distribute the RDTs, as it's done currently, is not enough, as it has been shown in our study. Only with regular training and supervision, you can actually generate accurate data, and you can then actually use this data for surveillance. With that, at the end, I would like to thank a couple of people. So Flavia is my supervisor, Anais, the study teams in the field, the DRC team, which I've heard they're currently listening to the presentation, and the team in Niger, and everyone else involved in the study. Thank you very much. Thank you very much, Wendelin. Please kindly note your questions, and then we'll ask them after the last presentation. As he mentioned, of course, there are insufficient quantities of tests or rapid diagnostic tests out there, even though Gavi is funding 2.6 million tests in 19 different countries over the next, I would say, year or years. Even though it is an imperfect tool in the sense that it does not have 99% of sensitivity or specificity, it has been demonstrated that while using it as a surveillance tool and with the sampling that they've done, it actually boosts our own understanding of the disease burden in the different contexts where we work, especially in contexts where the geography is very difficult and, of course, distances are very vast. It quite facilitates the capacity of the local authorities and or organizations who work on the ground
to be able to quickly assess and also confirm outbreaks. So I will let Kate introduce our last presenter, and then we'll pass on to the questions. Thank you. Thank you very much. So the next presentation is entitled Cholera Outbreak Dynamics and reactive vaccination in South Sudan with key insights and challenges. And this presentation will be given by Dr. Abou Aissata Soumah, who is a medical epidemiologist who has more than a decade of experience in field epidemiology and outbreak response. And he brought that vast experience to MSF Epicentre in 2021, where he continues to work on these kinds of projects from an MSF Epicentre perspective, with a lot of work on analysis of strategies of outbreak response, and we were going to see one of this examples of this work now. So over to you. Thank you very much. Merci, Kate. Je vous remercie pour l'opportunité de partager aujourd'hui notre retour d'expérience opérationnelle sur l'épidémie de choléra. Cette présentation s'intitule « Dynamique des épidémies de choléra et campagne de vaccination au Sud-Soudan, les principaux enseignements et défis ». Pour commencer, l'épidémie a été officiellement déclarée le 28 octobre 2024 après la confirmation des premiers cas à Rennes, qui se trouve dans l'état du Haut-Nil. Cette flambée survient dans un contexte de guerre régionale et de déplacements massifs. À la date du 28 mai 2025, plus de 67 000 cas ont été notifiés par le ministère de la Santé et 1281 décès, soit une létalité globale de 2%. Parmi les décès, nous constatons qu'il y a eu 31% qui sont survenus au niveau communautaire. Face à l'ampleur de cette épidémie, toutes les sections MSF présentes au Soudan du Sud ont été mobilisées, mais ma présentation va se focaliser uniquement sur l'intervention de la section OCP dans 4 zones d'intervention qui vous seront détaillées plus loin. Dès le début de l'épidémie, un système de surveillance renforcé a été mis en place à travers l'utilisation systématique des listes linéaires dans les centres de traitement CTC. Les données recueillies à travers cette liste linéaire ont alimenté le dashboard en temps réel qui a facilité les interventions des MSF OCP dans cette localité. Les analyses ont été réalisées à plusieurs niveaux. D'abord, la production du CITREP de façon hebdomadaire. Ensuite, l'analyse microspatiale pour cartographier les foyers épidémiques à l'intérieur des camps des déplacés. L'analyse macrospatiale au-delà des camps des déplacés pour détecter les nouveaux foyers. Sur le plan opérationnel, nous avons fait la priorisation des sites de vaccination à travers les analyses précédentes et le niveau rétrospectif pour documenter les leçons apprises dans cette présentation et les futures recherches. Nous voyons sur cette carte les différentes zones d'intervention des MSF OCP, à savoir Djouba, Old et New Fangak, Awil et Akobo. Dans chacun des sites, nous avons implémenté les CTC et les PRO, les points de réhydratation orale, et plus de 8 900 patients ont été pris en charge dans les différents sites. Mais nous remarquons ici que la létalité au niveau des Fangak était très préoccupante, 1,6%, ce qui nous a motivés à mettre en place une évaluation pour comprendre les barrières liées à l'accès aux soins de santé dans cette localité. Des analyses ont été effectuées de façon hebdomadaire afin qu'on puisse identifier les blocs les plus affectés à l'intérieur des camps des déplacés. Et c'est à travers ces différentes analyses, nous avons pu mettre en place une cartographie hebdomadaire à travers
en collaboration avec l'équipe GIS, qui nous a permis, non seulement pour MSF, mais d'autres acteurs, afin qu'ils puissent prioriser leur intervention dans ces camps des déplacés. Et les critères de priorisation de ces interventions étaient basés sur le nombre de cas et décès par bloc, mais aussi les différents facteurs WASH, notamment l'accès à l'eau, aux toilettes et à la défécation à l'air libre. Sur une échelle beaucoup plus large que les camps des déplacés, c'est-à-dire au niveau des villages et des payams, qui est l'équivalent des quartiers, nous avons identifié les nouvelles zones des foyers épidémiques émergents au niveau, comme vous le voyez ici sur cette carte, à Amadi et à Checkpoint, où des missions d'exploration ont été dépêchées sur ces sites afin qu'ils puissent non seulement confirmer l'épidémie, mais aussi engager les communautés afin qu'elles puissent s'impliquer dans la gestion de cette épidémie, et aussi l'installation des points de réhydratation ainsi que le renforcement des référencements entre les points de réhydratation vers les CTC qui étaient déjà mis en place. La stratégie de décentralisation a consisté à l'installation des PRO, comme je l'ai dit tantôt, et ces PRO ont permis ici non seulement d'absorber les patients qui étaient au plan A, au lieu que tous ces patients ne s'y rendent au niveau du CTC. Et sur ce graphique, nous voyons ici l'évolution journalière des cas ainsi que la chronologie d'installation des PRO à travers, non seulement dans le camp des déplacés, mais aussi dans les localités environnantes. L'objectif de l'installation de ces PRO était non seulement pour la détection rapide des cas, mais aussi le désengorgement des CTC qui recevaient tous les patients et tout venant. Et vous remarquez sur le graphique à droite en bas qu'après l'installation des PRO, nous voyons ici une diminution des cas admis au niveau des CTC au profit des PRO. Ce graphique ici montre l'admission hebdomadaire des cas au niveau de l'IDP 1. Alors, vu que nous avons installé les CTC et les PRO dans les différents sites qu'on a appuyés, nous avons voulu expliquer le modèle qui a réussi au niveau des IDP 1 à travers cette présentation. Vous voyez ici l'admission hebdomadaire des cas au niveau du CTC avant l'installation des PRO selon le degré de déshydratation, allant de sévère en rouge, modéré en orange et léger en jaune. Et avant l'installation des PRO, ici, nous voyons que tous les patients, quel que soit le degré de sévérité de sa déshydratation, étaient reçus au niveau du CTC. Mais après l'installation du PRO, nous avons remarqué qu'il y a une diminution des cas légers. On ne recevait que la majorité des cas qui étaient au plan B et C. Et après l'installation du PRO, tous ces cas légers étaient admis directement au niveau du PRO qui absorbait. Et nous remarquons aussi qu'il y a beaucoup plus de patients qui ont été admis au niveau du PRO que dans le CTC. Le délai d'admission avant et après n'a pas beaucoup changé, mais reste toujours au-delà de 90% dans moins de 24 heures pour l'admission des patients. Cette dynamique comparée au deuxième camp qui était appelé IDP 1, les résultats ne sont pas concluants au niveau de ce camp. Nous remarquons ici qu'il y a eu peu de changements entre avant et après l'installation du PRO au niveau de ce camp, mais nous remarquons qu'il y a eu beaucoup de patients qui ont été admis au niveau du PRO, contrairement au niveau du CTC, et que ces patients sont arrivés beaucoup plus en retard. 17% sont arrivés en moins de 24 heures et le reste est arrivé après, au-delà des 24 heures. Parallèlement à la prise en charge que nous avons mise en place dans ces différents sites, nous avons organisé une campagne de vaccination
après la réception de plus de 7 millions de doses pour vacciner 7 millions, plus de 6 millions de populations avec une seule dose, comme vous le remarquez ici sur cette carte, et la couverture vaccinale administrative varie selon les zones. Mais beaucoup plus précisément, MSF OCP a vacciné à Djouba selon les critères que nous avons définis, qui étaient basés sur l'analyse des listes linéaires qui étaient mises en place au niveau des PRO et des CTC, mais aussi on s'est basé sur les facteurs WASH ainsi que la densité populationnelle. Et finalement, les camps des déplacés ont été retenus comme sites de vaccination, mais aussi les localités environnantes comme Gorom, Amadi et Rajaf. Du 18 décembre 2024 au 5 février 2025, la campagne de vaccination durant cette semaine a été organisée pour vacciner un total de près de 120 000 personnes, soit une couverture administrative de 129%, excédant ici les 90% recommandés par l'OMS. Et vous remarquez sur cette graphique ici, la couverture vaccinale variait d'un site à l'autre. Et les difficultés étaient essentiellement les difficultés d'accès à un certain nombre d'endroits, mais aussi les informations et la sous-estimation des populations. Et pour les prochaines, nous prévoyons mettre en place une étude sur l'efficacité vaccinale réelle qui est planifiée par MSF et Epicentre dans les prochains jours. Quittant de Djouba à Olfangak, qui est ici une île très isolée et inondée de temps en temps, nous avons remarqué qu'il y a eu un taux de létalité qui est très élevé à 1,6 et aussi un retard d'admission des patients au niveau du CTC, d'où la mise en place d'une évaluation pour comprendre ici la perception des populations face à cette épidémie de choléra. Et nous avons réalisé 2 focus group et 102 ménages ont été interrogés. Comme principaux résultats, il y a une forte stigmatisation qui a été notifiée ici. Et dans cette localité, le choléra est parfois appelé douleur abdominale et cette maladie est considérée comme une maladie infantile, mais honteuse pour les adultes hommes. Et certaines personnes se cachaient la nuit pour arriver à cette structure de santé pour être prises en charge. En conclusion, plusieurs enseignements clés se dégagent de cette intervention. Les analyses hebdomadaires à différentes échelles sont essentielles pour fonder les décisions opérationnelles sur les données objectives. La cartographie fine des cas, notamment dans les camps des déplacés, a guidé efficacement les actions. La décentralisation des soins via les PRO a permis une décision plus précoce des cas et une meilleure prise en charge des cas graves et un désengorgement des CTC. Un effort de sensibilisation accru est encore nécessaire pour réduire les délais d'admission. Quant aux campagnes de vaccination qui ont été mises en place, les zones à haut risque ont été vaccinées avec une priorisation basée sur les données. La précision des estimations de couverture vaccinale dépend ici de la qualité des données démographiques disponibles. Enfin, l'évaluation a mis en évidence l'importance du stigma qui freine ici la sensibilisation liée aux réalités culturelles. Je vous remercie. Thank you very much for this presentation. I think one of the things I really appreciate is that despite the title, it really showed the multi-sectoral approach that's necessary for a true cholera response, a strong one, and how epidemiological data should be used to drive that response. So just congratulations on that, and we've already discussed that we need to discuss the ORPs much more. I think there's a lot of very rich information there that will help us move forward, especially on this question of access to treatment in addition to quality. So we'll move to the questions. I don't know if there's anything online. There's a question over here. Non, pas de dommage. Go ahead.
Hi, I'm Erwan. I'm a laboratory advisor with MSF OCA. Thanks, Wendelin, for a nice presentation. I was part of that working group. It's nice to see that these recommendations are used. I wonder, based on the real-life experience, that there was a delay of almost a week to start testing, actually, in DRC. If it could come with a recommendation for pre-positioning of those supplies from a health center down to capital, within MSF and outside of MSF, if there's anything or maybe further modeling that could be made to improve that, because that is an issue in itself, I think. Yeah, it works. Thanks for the question. Yeah, actually, that's something I didn't talk about. So there was another part, but we did also evaluate that. So the question is a bit like where to store the RDTs prior to an outbreak. So we tested different systems. The first one we tested was decentralized. So in Mulongo, the example I showed you, we actually just put them in places or in health centers where they had previously a CTC. And then we realized, oh no, so the cases arrived where there was no CTC before. In other places, we stored them at the office level, the surveillance office level, so centralized. And then once the first case was found, we started to distribute them. So I think it depends a bit. So Congo was a good example. If you are in a cholera season, you have a lot of flooded areas. So a lot of places you don't arrive. So that's why I think if you're really in a rural area, also that's our recommendation, you should give each health center, so not only the one who has had the CTC before, enough RDTs for the whole cholera season, because you're not sure if you can resupply. Then in areas where you have a bit easier access, for example in Niger, we had one Madarunfa, we had an area where they had easier access, you had less flooding, and so it was just easier to bring the RDTs, but still there we pre-positioned in the health facilities 7 tests, so kind of a sub-sample. So they, at least they could identify a probable outbreak, and then they get more. So in other endemic areas where you don't have often cholera, for example, there you would store them centralized. And I think similar for MSF, if you're responsible for a bigger area, and we have the RDTs, or like now with Gavi giving the RDTs, it would be good to distribute them everywhere. Thank you very much for the question, Brian Gonzalez, Ghent University. I'm just wondering if at any point in our research we've considered nutritional status in our vaccine response studies or in surveillance, because there is a lot of evidence, especially in children, for example, with malnutrition, that they don't respond to vaccination very well. So 2 things, it might be that if we include people with some sort of malnutrition in our studies, that it influences the rate of vaccination response, or number 2, programmatically, we might consider treating malnutrition first before giving any vaccination. Otherwise, the vaccine might be useless. Thank you. Unfortunately, I cannot give you much answer on that. We have an ongoing study from Anais, who is more looking into vaccination and the effects of vaccination. So mine was more on surveillance, and we didn't look at the aspects of malnutrition. So I'm sorry, but I can connect you with the right person. Hello, my name is Ella. I'm a nurse intern working at OCP. And my question is in regards to the RDTs. It was my understanding that you were training a lot of nurses on how to use the system, which I think is amazing. A question that popped into my head was, how can we ensure that the nurses that are being trained in using the system are also understanding just like the critical thinking, like implications that come with it, and how to recognize, signs and symptoms and the actions that need to be taken even after they've completed a test. So just going beyond the technical, clinical aspect of it. Thank you. Yeah, thanks very much. So basically there's several aspects. So the RDT themselves, they're not used to kind of diagnose individual patients, because then basically if all cholera patients need the same treatment, or all other diarrheal diseases need the same treatment. So it's really like a tool for surveillance. But maybe a more practical aspects, which I also didn't mention here, was the difficulties of training and the difficulties of interpreting an RDT.
So you have different RDTs. I showed you a couple of them. They're like the VC01, 0139. So there you have kind of different lines for 01 and 0139. And this causes a lot of problem to correctly identify or like interpret this test. Because for example, in Africa, you don't have 0139, but still we found some positive on 0139, which we think it's an error in the test or something else. And also generally what we saw with the RDTs, it's, so apart from the performance, which there is not perfect performance, you also have the problem of the interpretation of people, of the RDTs, which is actually showed to be a bigger problem than we expected. We have, even for the very simple tests, like a negative tests or a positive tests, we have about 10 to 15% wrong classified. So it's really like, yeah, we saw a bit like training obviously helps. So fewer people made a lot of mistakes. We did an interpretation study. So basically we showed pictures of real tests to nurses and then asked them to interpret those. And there we really investigated. We're still kind of analyzing that as well. But we saw really the problems. So, yeah. I think I just want to add, I think, for example, in the Global Task Force on Cholera Control, the idea is not that RDTs be a separate training for healthcare workers, but that it be an integrated module so that you would have the case management training, which would include application of case definition, assessment of dehydration, et cetera, and the RDT training would be a module within that broader training package. And they're in fact designing some of the tools, and there are job aids for healthcare workers, not for lab workers, but for healthcare workers to help with that. But I think that's really the question, is that it's not, you're not being, the idea in the long run, in any case, is not that you're trained just on RDTs, but you're trained on cholera, and that the healthcare workers who frequently had been excluded from this kind of training are also trained on how to use rapid diagnostic tests. And I can say, when I worked at Epicentre, I did one of the studies on rapid diagnostic tests with lab workers, and I am the one who did it wrong. If I didn't have the instructions, because of my bias of previous rapid diagnostic tests, I'm the one who did it incorrectly. It was very useful for the study, but I think that's the point, is that it's integration rather than separation. And maybe just quickly to mention, this study contributed a lot to the training and the guidelines. Thank you very much. There's a question online. C'est Dr. I'll read this in French. C'est Dr. Ruben de Goma. Dans notre contexte où nous sommes dans une zone endémique au choléra et nous prenons en charge les enfants malnutris, quelle est l'approche chez les enfants où on a un TDR négatif alors que la clinique met en évidence plusieurs exonérations des sels liquides alors que les fluides sont en couteau à double tranchant? Alors la prise en charge, allons-nous baser au TDR ou à la clinique? Moi, j'accepte de prendre cette question avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup pour la question, parce que je pense que c'est très important. Ça soulève deux éléments très importants. Un, c'est que le test diagnostic rapide de choléra n'est pas un test individuel, comme était dit pendant la présentation. Donc, le traitement du choléra n'est pas dépendant d'un résultat laboratoire, c'est basé sur la clinique. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Et comme on a dit, dans l'intégration des formations sur l'utilisation des TDR pour les cliniciens, tout clinicien qui traite le choléra, ça, c'est un élément très important. Et je pense qu'il y a un risque mes perceptions, je ne sais pas français non plus, mais peu importe, qu'un test diagnostique, c'est la décision clinique. Et non, pas du tout pour le choléra. La clinique et le traitement est basé sur la clinique du patient. Et surtout, chez l'enfant malnutri, c'est très important qu'on utilise tous nos outils cliniques pour décider le traitement du patient. Et je vais juste ajouter, parce qu'ils m'ont donné la chaise et le micro, qu'on travaille beaucoup sur une amélioration des traitements des enfants malnutris qui ont aussi le choléra. Parce que c'est un domaine où on sait qu'on a
des lacunes et qu'il est probable qu'on peut faire mieux pour ces enfants qui sont très, très instables et ils sont très vulnérables et on doit mieux faire. Thank you, Kate. I don't know if there are any more questions in the room. I don't see any other questions online. Bonjour Frédéric Sor, j'ai une question pour Soumah. Vous terminez votre présentation en disant que vous allez changer de vaccin pour le Vichol. Qu'est-ce que vous attendez de ce changement de vaccin? Changement de vaccin? Ouais. Non, plutôt l'étude sur l'efficacité vaccinale réelle qui est en vue, parce que c'est la première fois que ce type de vaccin a été utilisé sur l'ensemble du territoire au Soudan du Sud. Et pour les prochaines étapes, on compte évaluer l'efficacité réelle de ce vaccin Evicol S. En fait, on n'attend pas une différence d'efficacité entre le Chancol et Uvicol. C'était un transfert de technologie du même vaccin. C'est ce que je pensais. Oui. Et donc, on n'attend pas une différence à cette échelle-là. Comme on a dit, il n'y a qu'un producteur global actuellement. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une pénurie dans le monde. Il y a beaucoup de recherche et de développement en cours pour d'autres types de vaccins et on espère que ça arrive à but bientôt. Mais comme on sait tous dans cette pièce, le développement des vaccins et surtout des nouvelles... bon, ça prend du temps. Peut-être je peux ajouter encore quelque chose petit. Donc, ouais, le Evicol S était niveau formulation et il n'y a que des études de safety sur ça, mais pas encore d'efficacité clinique. Et donc, on aimerait bien de le faire bientôt et j'espère qu'on peut le faire. Yeah, so for those who don't know Uvicol S, it was a simplified form of Uvicol. So there was Uvicol, then Uvicol Plus was a change in the delivery, so it was a change in the packaging. And any time that you have the vaccine touches a different type of product, you have to redo testing. And Uvicol S, it used to have 5 antigens, and Uvicol S was a simplified version with fewer antigens, so it's easier to produce, and it can. That's the difference between those 3 different vaccines. In a simplified version. Otherwise, Marie-Laure Kilici is in the room and she probably knows more than me. Peut-être une dernière question avant de clôturer la session. Non, il n'y a pas de questions en ligne non plus. Okay. So I'm just going to say thank you very much for this session. I think cholera is an ancient disease, and I think for too long it was left as, yes, we know what we're doing. And there's still much, much more that needs to be done in all domains. As we've said, these new Global Task Force on Cholera Control surveillance guidelines were published in 2024. And we need to continue with this kind of field work to ensure that what we are recommending and what is being implemented in the field is the best to stop these completely unnecessary cases, but also deaths from cholera. And thank you very much. Please thank the presenters as well. Thank you very much. And a big thank you to Fabienne, Wendelin, and Abou for these great presentations.